Today's gospel was hard text for us. It's about the richness and money. О деньгах всегда как-то трудно говорить. It's always hard to talk about money. Пару недель назад отец Дионисий подошел ко мне и сказал, вот там на ящике сказали, там книжка, как-то люди взносы то ли перестали давать, то ли меньше стали давать как-то. A couple of weeks ago, Father Dionysius came to me and mentioned that the commemorational books with monthly payment, they're not paid on time, or something happened, or people stopped commemorating. Но я говорю, ну это не дело священников. Пускай казначей там с людьми говорит, это священники не должны об этом говорить. And then I told him, it's not the priest's business, let's accountants, treasurers, and all the parish people decide that. А тут такое случилось, надо было мне готовиться к экзаменам, и я прочитал все пятикнижие Моисея за неделю. Такое что-то случилось необычное. And then I'm preparing for my exams, and I had to read the Torah? Five books of Moses for a couple of days. Это мне мой друг на Афоне, он говорит про другую книгу, но он так говорит, я говорю, я читаю потихоньку там святых отцов. Он говорит, не, а ты, говорит, сразу прочитай. Знаешь, как, говорит, как пиво пьют. Первый бокал, говорит, залпом, а потом потихонечку. And I have a friend on Mount Athos, and I was discussing this with him and said, yes, I'm reading like slowly, digesting everything. And he said, no, you need to read it with one gulp, like you drink beer, the first glass of beer, and then you taste the next glass. Like Я думал сначала, ну какой-то неприличный может быть пример, а потом думаю, почему. И в текстах духовных есть пиво духовное есть. And then I thought to myself, it's not a very good analogy and comparison, but then it came to me that yes, the Bible mentions that the Bible is beer of spiritual beer for us. И даже есть такая традиция в церкви, что вот на Страстной неделе положено за 4 дня прочитывать все 4 Евангелия, вот так вот, одним махом. And there is also tradition in the church during the Great Lent, the last 4 days, to read all 4 Gospels from beginning till end with one, like very fast reading all of them. Это очень интересный опыт, потому что такая складывается общая картина в уме от такого чтения. It's a very interesting experience because our brain digests it differently when you read like with a big amount of stories. И вот, прочитав эти 5 книг Моисея, подумал я, интересно, а там Писание священное говорит о богатстве, говорит о деньгах. Ну, значит, и священнику можно. Следует что-то сказать. And then in these 5 books of Moses, I found out that yes, priests were talking about money, about richness, and it wasn't outlawed. And then I thought to myself, then it's probably okay. A priest need to say a couple of words about the rich. Знаете, как с протестантами, когда говоришь, они говорят, ну что у вас там откровения, у тебя были откровения какие-нибудь? When you talk to Protestant people, they always ask, did you have any revelations? Did anything came to you? Вот можно сказать, что вот я прочитал, и случилось у меня математическое откровение, когда читал эти книжия как So раз. I can confess to you that when I was reading these 5 books of Moses, I had that mathematical revelation to me about money. Вот вдруг открылось, вдруг я понял, как Бог все устроил для народа Божьего, да, для вот ветхого Израиля, как им жить по закону. Then I suddenly understood that God took care of everything related to old Israel, about every aspect of their life, very smartly and wisely. Было как бы 12 колен, но на самом деле 13. У Иосифа 2 сына получили отдельные уделы, Манассия и Ефрем. It says that there were 12 tribes of Israel, but actually there were 13 because Joseph, Сыновья его.
had two sons, Ephraim and Manasseh. И эти 12 колен, им было обещано, и они получили в удел каждый свой участок земли, в земле обетованной. And those brothers got their plot of land, the property, according the promise that each of them will receive something. Но 13-е колено, Левийна, не получило даже земли. But the 13th tribe, the tribe of Levites, they didn't get any land. Потому что им Бог сказал, им неприлично работать, они будут работать мне. Это было колено священническое. Because God said that those people will not work physically, they will work and serve to me. It was the lineage for all the priesthood. Но на что же они тогда будут жить и на что существовать храм должен был? But then there's the question, how will they survive and live for, and what are the means of for the temple to use for their life? И вот Бог через Моисея дает эту заповедь о десятине. То есть каждое из 12 колен должно давать 10-ю часть от всего, что Бог ему дает, от всех своих трудов, Левийну колену, на храм, на священника. And then God made that rule to give the tenth part of everything you have, it's called tithing, to the tribe of Levites, everything you have, money or animals or anything. Для того, чтобы священники не обременяли себя работами по пропитанию себя, чтобы они могли свободно служить Богу и, как вы знаете, приносили службы ежедневно, утром и вечером приносили жертву, и они предстояли Богу. In order for those priests to be able not to be burdened with physical work or with things how to earn money, but they would serve God every day, morning and evening, and bringing their service to God. И вот интересный момент. 12 колен содержат 13-е. Very interesting moment. 12 tribes, they are support the 13th tribe. То есть фактически, смотрите, для содержания одного священника нужно всего 12 семей в приходе. Technically and theoretically, for supporting one priest, we need only 12 families to do that. Но если, скажем, каждая семья $1000, да, зарабатывает, $100 отдает и получает храм $1200 на священника, на содержание храма. И все тогда хорошо. So let's say each family earns $1,000 a month, and then they pay $100 to church. It's $1,200, and it's for church, for priest, for everything they need. И тогда, конечно, священник может служить и должен служить, и служить, может молиться каждый день, совершать службы, приносить жертву о народе, о тех, кто трудится и кто не имеет возможности молиться, предстоять перед Богом все время. And then in that case, a priest is able to to worship God every day and make services for those who cannot come every day to church or who cannot come at all. Эта мысль мне пришла еще в связи с тем, что у нас, видите, второй священник появился. And this thought came to me also related to this moment that we have the second priest here. И я-то монах, мне чего? Мне много не надо, я должен жить аскетической жизнью, в принципе. I'm a monk and I don't need a lot. I need to live an ascetic life. И вообще, конечно, знаете, что монах на приходе это такой нонсенс. Не совсем это как должно. Монах должен жить в монастыре. And sort of the idea that a monk living on the parish church, it is not. It's kind of, we call it nonsense because he's supposed to be in the monastery. А обычно на приходе это женатый батюшка с семьей, с детьми, и, конечно,
ему требуется содержание, ему требуется и зарплата, и на что-то ему нужно кормить семью. But normally, the head of the church is the priest with family married and with wife and children, and he has to support his family somehow. И как-то это все-таки, наверное, неправильно, если священник вот должен где-то еще работать, на какой-то другой работе, отдавать свое время, как будто он не принадлежит вот к этому священству, да, как будто он не Богу должен служить, а он должен вот себе хлеб зарабатывать где-то в миру и кормить свою семью. And it's not appropriate or not right when a priest outside of church has to work somewhere every day to earn money to make living for his family, to support his family. А так часто случается. Почему? Ну потому что денег нет у храма. А почему денег нет? А кто десятину платит? Кто вообще из нас десятину платит? Хоть один человек есть? And it happens and the priest has to work. Why? Why does it happen? Because there is not enough money or financial resources in church. And why is it so? Because not all families pay their tithings every month. Конечно, скорее всего это получается из-за того, что мы вот не понимаем вот этой системы, этой структуры. И не ты где-то, конечно, жалковато, жалко. Все-таки деньги ты собираешь, да? Как-то жалко отдавать. Думаешь, ну ничего себе, 10-ю часть надо отдавать каждый месяц. And if you have this calculation in your head, then you will understand to yourself and try to talk to yourself that I don't want to give that much money because if you make this amount, tenths will be this. It looks too big. It's kind of not pleasant for the heart to live with this idea. На себя, видите, сегодня Евангелие какое было, говорит, в себя кто богатеет, а кто в Бога. На себя не жалко тратить. So the gospel today says that some people get rich for themselves and some get treasure in God. So it's not, we don't think even a second to spend money on ourselves. Мы и в отпуск съездим, и в ресторан сходим хороший, и там купим себе все, что надо. We always please ourselves with going on vacation, going to a fancy restaurant or buy some fancy clothes or other stuff. Но когда дело доходит до храма, ну и то, слава Богу, конечно, слава Богу, что какие-то пожертвования еще идут, и мы существуем. И то благодарим, конечно, Богу. But when talking about the church, yes, thank God that we still have some money, some sources, and we still survive here. И обычно церковь старается не акцентировать на этом, конечно, внимание особое. And normally church try not to emphasize this very oftenly, very frequently, the idea about these pledges and tidings. Потому что, как апостол Павел говорит, что время закона прошло, наступило время благодати. То есть нету такого, чтобы сейчас всех вот так вот, давайте, вы должны там десятину платить. Because as Apostle Paul says, the time of law is over and the time of grace is here. We are living in these times when we don't need to hit everybody with a stick to complete the law. Но нам нужно понять, что это такое благодать вместо закона. But we need to understand what the grace is which took place over the law. Когда пришла благодать в начале, первая проповедь апостола, не о десятине речь шла, а приходили и все отдавали к ногам апостолов. И жили общиной одной. Вообще отдавали не десятину, а все, что имели. When the grace came first, when apostles first started preaching and enlightening the world, the people who heard them, they brought everything, all their possessions under the feet of the apostles to join them to be one community. Но со временем это вдохновение, конечно, оно поутихло, вернулись к обыденной жизни, к нашей реальности. But
sometime later, this enthusiasm got exhausted and finished, and people came back to their normal everyday lives with working. Но видите, хотя бы вернуться нам к закону, хотя бы вернуться к этому пониманию, к тому, что за нас кто-то должен предстоять перед Богом. At least we need to still have this understanding that we need to at least apply that old law, that somebody needs to stand for us, for our sake in front of God. И речь даже не о сегодняшней ситуации, не обо мне, не о отце Дионисии, даже не о нашем приходе. Важно, чтобы вот в голове у христианина запечатлелась эта схема, да? Схема духовная, данная Богом непосредственно. And that's, we're talking here even right now, not about our church particularly, not about me or Father Dionysius or any other priests. You need to imprint that in your heads and in your heart, the whole idea of the establishment of the church, the spiritual establishment of it. О том, что мы отдаем 10-ю часть для того, чтобы содержать священника, который за нас будет приносить жертву, за наши грехи, да, за грехи народа священник приносит. They need to have this idea and thought that we will have to give the tenth of our richness to the church for priests to bring offerings for our sins in church every day. Что иногда очень нелегкий труд. And sometimes it's not very easy work. От которого даже Моисей изнемогал. And even Moses himself got very tired. И говорил, он жаловался, приходил к Богу и говорил, тяжкие люди сии, тяжкие, тяжело мне, говорит, их нести. And Moses, when he was talking to God, he was telling him, those people are very heavy for me to carry all of them. И в то же время, когда гнев Божий возгорался на них за то, что они отступали, кто предстательствовал? Моисей говорил, изгладь меня из книги жизни, если ты их погубишь, и меня погуби вместе с ними. But when the wrath of God was directed to Israel for their sinful lives or things or actions, who pleaded and begged God? It was Moses himself who asked God, if you don't mercy those people, then erase me from the book of life together with them. И за его предстательство Господь сменял гнев на милость. And for his prayers, God changed his wrath into mercy. Так что это так информация для размышлений. This is information for you to think and speculate more. И в свете Евангелия сегодняшнего, чтобы мы задумались и чтобы мы старались богатеть не только в себя, не только для себя. And through the light of the gospel reading today, you need to try to reach not into yourself. Потому что все это богатство в себя, оно в один день исчезает. Как Господь сказал ему, безумне, говорит, в сию ночь душа твоя возьмется. И что это ты собрал, кому оно будет? And so we need to think that we don't need to reach in ourselves to lay treasures for ourselves, but to reach to God, because God said that, fool, this night your soul will be required of you. А богатеющий в Бога собирает в себе сокровища на небесах. Аминь. But those who are getting rich towards God, they are laying up treasures into the heavens.